హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 40కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ అనగా ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించింది, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్స్, ఇంకా ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనా సరే షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనము షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి సంప్రదించండి. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 40 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పుకోబోతున్నాము. సో దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి పర్ఫెక్షన్ అనేది పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ట్రై, ప్రైడ్, ప్రీచ్, ప్రీచర్, బ్రే, బ్రేక్, బ్రేకర్, క్రో, క్రోక్, క్రికెట్, గ్రూ, గ్రూప్, గ్రేప్, బిగ్గర్, ప్లై, ప్లైడ్, ప్లేడ్, ప్లమ్, ప్లేస్, replace, replaces, problem, enclose, enclosure, blow, blows, bluster, double, pedal, fiddle, model, fickle, glow, gloat, Fred, afraid, tougher, other, otherwise, every, usher, pressure, inner, honor, honorable, flavor, flavor, Fletcher, faithful, privilege, marshal, specialize, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని మీకు ఏదైతే కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 40 సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. లైట్, థిక్ ఇంప్రెషన్స్, అలాగే ఓవెల్స్, అలాగే ప్లేస్మెంట్, ఎబోతలైనా, ఆందోళన, త్రుతలైనా, లేకపోతే ఆ పదం రాయడంలో కనుక మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ వర్డ్ని సపరేట్గా డ్రిల్ చేసుకోవడానికి పక్కన రాసి పెట్టుకోండి. అలాగే మనము ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతి చాప్టర్లో గ్రామ్ లాక్స్ అలాగే రూల్స్ అనేవి చాప్టర్ సంబంధించి మీరు తరోగా ఉన్నప్పుడే ఇలా
కొత్త పదాలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందువల్ల మీరు గ్రామలాక్స్ మీద థియరీ లెసన్స్ ఏదైతే రూల్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా మంచి గ్రిప్ అనేది సంపాదించుకొని ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇప్పుడు చెప్పబోయేటువంటి డిక్టేషన్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయాలి. అలా రాసినప్పుడే మీకు స్పీడ్ పికప్ అనేది తొందరగా వస్తుంది. అలాగే సిలబస్ అయిపోయే టయానికి మీకు స్పీడ్ ఈజీగా అందుకుంటారు. ఎవరైతే ఈ ఎక్సర్సైజ్ని సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయరో వాళ్ళకి స్పీడ్ అనేది తొందరగా రాదు. అందువల్ల మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూనే ఉన్నాము. సో దీన్ని ఫాలో అవ్వండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పబోతున్నాను. స్టార్ట్. ప్రై, ప్రైడ్, ప్రీచ్, ప్రీచర్, బ్రే, బ్రేక్, బ్రేకర్, క్రో, క్రోక్, క్రికెట్, గ్రూ, గ్రూప్, గ్రేప్, బిగ్గర్, ప్లై, ప్లైడ్, ప్లేడ్, ప్లమ్, ప్లేస్, replace, replaces, problem, enclose, enclosure, blow, blows, bluster, double, fiddle, fiddle, model, fickle, glow, gloat, Fred, afraid, tougher, other, otherwise, every, usher, pressure, inner, honor, honorable, flavor, flavor, Fletcher, faithful, privilege, marshal, specialize, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. సో మరలా కూడా నెక్స్ట్ టైం అనేది డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో. సో మీరు ఏదైతే వర్డ్ రాయడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ వర్డ్స్ని రాసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ డిక్టేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ వర్డ్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత మరలా ఆ వర్డ్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా రాసేస్తారు, ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేకుండా. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ప్రై, ప్రైడ్, ప్రీచ్, ప్రీచర్, బ్రే, బ్రేక్, బ్రేకర్, క్రో, క్రోక్, క్రికెట్, గ్రూ, గ్రూప్, గ్రేప్, బిగ్గర్, ప్లై,
plied, played, plum, place, replace, replaces, problem, enclose, enclosure, blow, blows, bluster, double, pedal, fiddle, model, fickle, glow, gloat, Fred, afraid, tougher, other, otherwise, every, azure, pressure, inner, honor, honorable, flavor, flavor, Fletcher, faithful, privilege, marshal, specialize, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ టైము మరింత స్పీడ్తో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ప్రై, ప్రైడ్, ప్రీచ్, ప్రీచర్, బ్రే, బ్రేక్, బ్రేకర్, క్రో, క్రోక్, క్రికెట్, గ్రూ, గ్రూప్, grape, bigger, ply, plied, played, plum, place, replace, replaces, problem, enclose, enclosure, blow, blows, bluster, double, fiddle, fiddle, model, fickle, glow, gloat, Fred, afraid, tougher, other, otherwise, every, usher, pressure, inner, honor, honorable, flavor, flavor, Fletcher, faithful, privilege, marshal, specialize, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు 4 టైమ్స్ అనేది ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో. సో మీరు ఈ స్పీడ్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారానే మీకు స్పీడ్ తొందరగా వస్తుంది. దానివల్ల మీకు ఫ్యూచర్లో చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సో అందువల్ల నేను రిపీటెడ్గా ఎన్నిసార్లు ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే మీరు రాయడంలో ఏదైతే పదం ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ వర్డ్ని పక్కన రాసుకొని 1 or 2 టైమ్స్ లేకపోతే 3 టైమ్స్ 4 టైమ్స్ అనేది మీరు ప్రిపరేషన్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు త్వరితగతిన ఈ కోర్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. స్పీడ్ కూడా ఈజీగా డెవలప్ అవుతుంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరన్నా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి నేర్చుకోదలుచుకున్నట్లయితే మన వాట్సాప్ నెంబర్ వాళ్ళకి తెలియచేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నట్లయితే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము. సో
మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.